Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलो, let us start with the session. काल आपण प्लॅटी हेल्मिंथेस बद्दल स्टार्ट केलं होतं स्टडी करायला, बरोबर? यू रिमेंबर? प्लॅटी हेल्मिंथेस. आवाज येतो का रे माझा? हॅलो? Yes, sir. येतोय सर, येतोय. येतोय, ठीक आहे, ओके. कारण मोबाईलवरनं कनेक्ट केलंय मी आज. जर काही आवाज येत नसेल, काही इश्यू असेल तर मला सांगा फक्त प्लीज. ठीक आहे. चलो, फाइलम Platyhelminthes. What are the characteristics? They are the flatworms. These are the body is dorsi-ventrally flat. First point. Body of these animal is dorsi-ventrally flat. So these are called as the flat. Flatworms. Then these animals are triploblastic, right? Yes. These are triploblastic. These animals show organ level of organization. Yes. Organ level of organization. So these are flat bodied triploblastic showing organ Level of organization. Next, these are acoelomate. Yes. These are acoelomate. Remember this. यापैकी या दोन कॅरेक्टरिस्टिक सध्याच्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत कारण त्याच्या लेवलनुसार. फर्स्ट फायलम पॉरिफेरा, सेकंड फायलम Nidaria. निडेरिया और सिलैंडरेटा, थर्ड फायलम Ctenophora. टेनोफोरा.
All these are diploblastic, right? And these are showing, these two are showing which level of organization? Tissue level. Tissue level of organization. This is showing cellular. Cellular level. Cellular level. ठीक है, बघा आता. फ्लॅट बॉडीड ट्रिप्लोब्लास्टिक शोविंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. असिलोमेट आहेत, कसे आहेत? असिलोमेट आहेत. मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपॅरासाइट्स. Most of them are endoparasites, and some are free living. Free living. Most of them are endoparasites, some are free living. Endoparasites shows hooks and suckers. Hooks and suckers. हे दाखवलं की मी काल तुम्हाला स्ट्रक्चर. टेपवर्म मध्ये असतात हे. येस, टेपवर्म मध्ये असतात. दाखवलं काल मी स्ट्रक्चर तुम्हाला. येस सर. Hooks. एंडोपॅरासाइट्स आहेत, काय असतं त्यांच्याकडे? हुक्स अँड सकर्स. Suckers. Hooks are for attachment and suckers for the absorption of the food, right? Hooks are for attachment and suckers are for the Absorption of food. Yes. So endoparasites example बघितलं होतं आपण. Tinea. Tapeworm. Tapeworm. Tinea. What is the size of tinea? हे पण काल डिस्कस केलं होतं आपण. Around 2 to 4 meters. 2 to 4 meters. 4 meters. टिनिया सोलियम मध्ये, काही टिनिया मध्ये 8 मीटर पर्यंत साईज 8 meters पर्यंत. 8 meters पर्यंत. 8 meters पर्यंत असते. एंडोपॅरासाइट्स आहेत, हुक्स अँड सकर्स प्रेझेंट असतात. काही जे आहेत ते कसे फ्री लिव्हिंग आहेत. फ्री लिव्हिंग फॉर्म जे असतात, दे कॅन हॅव द ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लान, राईट? कोणता बॉडी प्लान? Blind sac body plan. In the free living form. And in the endoparasite or in the parasitic form, digestive system can be absent, right? So digestive system is generally absent in the parasitic form. जो parasitic form होते हैं इसमें, in parasitic form में digestive system absent होती है. So digestive system is absent in parasitic form. Parasitic form. Digestive system is absent in the parasitic form, but in the free living form, digestive system is incomplete. Digestive system is incomplete. यानी कौन सा प्लांट? बॉडी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ठीक है, blind sac body plan. Yes. These animals also have the flame cells. What is the role of flame cells? These animals have the flame cells or protonephridia. Remember this. Flame cells or the protonephridia are functioning like kidneys in them. जैसे हमारे पास किडनी होते हैं और किडनी क्या करते हैं? हमारे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं. इसी तरह से सांग तो भार्गवी एक मिनट. इसी तरह से ये जो एनिमल्स होते हैं फ्लैट वर्म्स, इनके पास होते हैं फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया. दीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन of the nitrogenous waste as well as osmoregulation. Osmoregulation means maintenance of the water balance. Water balance को regulate करते हैं flame cells या protonephridia. Flame cells or protonephridia are involved in the osmoregulation. Or osmoregulation means maintenance of the water balance as well as involved in the
एक्सक्रीशन, राइट. सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं. सो दीज आर इन्वॉल्व इन द excretion and osmoregulation, maintenance of the water balance as well as the electrolyte balance. Electrolyte balance म्हणजे salt balance. बघा कोई भी एनिमल हो उसके बॉडी में वाटर और सॉल्ट होता ही है, ठीक है. इस वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी होता है, और ये जो फ्लेम सेल होते हैं या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं ये वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है. So these are the flame cells or protonephridia required for or helpful for the excretion and osmoregulation. Next है ये जो एनिमल्स होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी बायसेक्सुअल होते हैं. सर एक मिनिट हर्माफ्रोडाइट ती स्लाइड दाखवता का? बाकी स्लाइड दाखवूंगा. हाँ. बरं तू एक प्रश्न विचारला होता, व्हॉट इज इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टम. इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टम मीन्स ओनली द माउथ इज प्रेझेंट अँड दिस माउथ इज ऍक्टिंग ॲज द ॲनस. ज्यावेळेस बॉडीला एकच ओपनिंग असतं, सपोज द बॉडी हॅज, सपोज दिस इज अ बॉडी and this body has only one opening, right? So digestive system is considered as क्या म्हणायचं याला, इनकम्प्लीट. सो व्हेन द Okay, बॉडी sir. हैज सिंगल ओपनिंग, बॉडी को जब एक ही ओपनिंग होता है, नहीं आता नहीं लिहायचं गजानन. व्हेन बॉडी राजस असेल, सॉरी राजस आत्ता नाही आहे, नंतर लिहायचं. So when the body have only one opening, single opening, such type of digestive system is incomplete. इसे आप बोलोगे इनकम्प्लीट. ज्याच्याकडे बॉडीला माउथ पण दिसेल आणि अनस पण दिसेल अशा डायजेस्टिव्ह सिस्टमला म्हणतो आपण कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टम. पूर्ण डायजेस्टिव्ह सिस्टम, माउथ आणि अनस असे स्ट्रक्चर दोन्ही प्रेझेंट असतील तर कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टम. फक्त एकच ओपनिंग असेल बॉडीला तर त्याला इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टम, किंवा याच बॉडी प्लॅनला आपण म्हणतो भार्गवी ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. काय म्हणायचं ना, ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. समजलं का तुला हे? हो सर समजलं. थँक्यू. ओके ठीक आहे. चलो आता पुढे पहा. These animals are hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual. In these animals the self fertilization is seen. Self fertilization is seen in these animals. या animal मध्ये आपल्याला self fertilization दिसतं. and काही यापैकी जे animal आहेत they have few of them show the high power of regeneration. कोणामध्ये दिसतं हाय पॉवर ऑफ रिजनरेशन? कोणामध्ये दिसतं? Planaria. Yes, planaria shows the high power of regeneration. These animals are hermaphrodite, means bisexual. In these the self fertilization is seen. Self fertilization is seen, and the fertilization is also developing to form the larvae. ठीक है, लार्वे जायगोट बनेगा, जायगोट से लार्वे बनेंगे, और जो लार्वे होते हैं इसमें, लार्वे जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं, ठीक है ना. तो डेवलपमेंट कैसी होगी? डेवलपमेंट कशी असते? Indirect development. येस, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. फर्टिलायझेशन इज इंटरनल. कसं असतं फर्टिलायझेशन? Internal. Internal fertilization is observed. So these animals sexes are not separate. Male and female are found on the same body. So these are hermaphrodite or bisexual. Fertilization is internal. Development is through the many larval stages. Development जो होती है वो larval stages से होती है. And the some members of planaria they show the high regeneration capacity. Example is Taenia, tapeworm. Second is planaria. Third is a liver fluke. Liver fluke. Rajas, liver fluke. ला काय म्हणतो आपण? Fasciola. Fasciola. Fasciola or the liver fluke. Got this?
सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लॅटिहेल्मिंथिस. काय लिहिले का आपण प्लॅटिहेल्मिंथिस बद्दल आतापर्यंत? कालच्या लेक्चर मध्ये काय लिहिलं का तुम्ही प्लॅटिहेल्मिंथिस बद्दल? नाही सर. नाही सर. नथिंग. नो. नाही सर. काहीच नाही लिहिलं. नाही लिहिलं. ठीक आहे. चलो फिर लिखेंगे अभी इसके बारे में. आता यात काही डाऊट आहे का तुम्हाला? मला सांगा. समजले बऱ्यापैकी? आता आपण लिहिताना जर काही डाऊट असेल तर ते सांगा परत. ठीक आहे. चला. यू वॉन्ट टू सी द लिव्हर फ्लूक. लिव्हर फ्लूक बघायचा का तुम्हाला कसं दिसतो लिव्हर फ्लूक? दाखवलं नसेल मी तुम्हाला मे बी. लिव्हर फ्लूक. ऐसे दिखता है लिवर फ्लूक. दीज आर द लिवर फ्लूक. देखो इसने क्या क्या किया, ऐसे लीवर को कैसे पेनेट्रेट किया इसने. देखो कैटल के लीवर को देखो कैसे पेनेट्रेट किया लिवर फ्लूक ने. कैन सी हियर. दीज आर द लिवर फ्लूक. सर हाँ बोलो. मीन सर लिव्हरला डॅमेज करतो म्हणून हा लिव्हर फ्लूक आहे का? हाँ लिव्हरला डॅमेज करतो हा लिव्हर फ्लूक. ओके. खूप साऱ्या मॅमल मध्ये लिव्हर फ्लूक असतो. ह्युमन मध्ये पण तो इन्फेक्शन करू शकतो. तो गल ब्लॅडर, बाईल डक्ट यांना सुद्धा इन्फेक्शन करू शकतो. पण प्रिन्सिपली तो लिव्हरला इन्फेक्शन करतो. प्रिन्सिपली लिव्हरला इन्फेक्शन करतो म्हणून त्याला लिव्हर फ्लूक असं म्हणतात. बघा इथे असं दिसतोय हा लिव्हर फ्लूक. त्या लिव्हर फ्लूक मध्ये हियर यू कॅन फाइंड अ माउथ. दिस इज अ ओरल sucker. These are the genital pore. Genital pore means reproductive structures, and this is the excretory pore in them, right? So this liver fluke looks like this. असे दिसतात. Okay. So let us. सर यांना पण टेपवर्म सारखे हुक्स वगैरे असे स्ट्रक्चर्स असतात का अटॅच राहण्यासाठी? ब्लड फ्लूक पण दाखवतो तुम्हाला. काय एक मिनिट मी वाचतो काय दिले. सर हा ह्युमन बॉडी मध्ये कधीच नसणार ना. ह्युमन बॉडीला पण इन्फेक्शन करू शकतो. भार्गव ह्युमन बॉडी मध्ये पण असतो. खूप सारे मॅमल्स, ह्युमन पण मॅमल्स आहेत. ह्युमनला सुद्धा हा इन्फेक्शन करू शकतो लिव्हर फ्लूक. हा ब्लड फ्लूक आहे. सिस्टोसोमा. सर हे पण लिव्हर फ्लूकच्या सारखं दिसत आहे का? हा हा लिव्हर फ्लूक सारखाच आहे. सर हे पण प्लॅटिहेल्मिंथिस आहे का? हो प्लॅटिहेल्मिंथिस फ्लॅटवर्म्सच आहे. हे सुद्धा फ्लॅटवर्म्सच असतात. हे ब्लड फ्लूक आहेत. ब्लड मध्ये असतात. मॅमल्सला इन्फेक्शन करतात. मॅमल्सच्या ब्लड मध्ये इन्फेक्शन करतात. हे बघा दिसतंय ते. लिव्हर फ्लूकची साईज तुम्हाला बघायची का किंवा ब्लड फ्लूकची साईज बघूयात आपण. साईज हे तुम्हाला नाही आहे सिलेबस मध्ये पण तुम्हाला बघायचं असेल तर बघू शकता. याची 5 मिलीमीटर साईज आहे ब्लड फ्लूकची. 5 मिलीमीटर्स. 5 मिलीमीटर. काय करतात ब्लडला? राजेश ते ब्लड मध्ये ग्रो होतात आणि आपल्या ब्लड मध्ये ग्रो होतात लिव्हर फ्लूक. आणि ब्लड मध्ये ग्रो होताना ते ब्लड मधनं न्यूट्रिएंट ऍब्सॉर्ब करतात आणि ब्लड मध्ये न्यूट्रिएंट पण ऍब्सॉर्ब करतात आणि ते ब्लड मधनं मग पूर्ण बॉडीमध्ये पसरतात, पूर्ण बॉडीमध्ये फिरतात. ज्यावेळेस ते पूर्ण बॉडीमध्ये फिरतायत ते आपल्या सिस्टम जे असतात, आपल्या ज्या वेगवेगळ्या सिस्टम आहेत, नर्वस सिस्टम आहे किंवा आपल्याकडे एंडोक्राइन सिस्टम आहे किंवा
डायजेस्टिव्ह सिस्टम आहे, या सिस्टम मध्ये ते इंटरफिअर करतील. आणि जर आपल्या सिस्टम मध्ये इंटरफिअर करायला लागले तर आपल्याला फंक्शनिंग नाही करता येणार प्रॉपर. जसं आपण मागे एकदा बघितलं होतं स्लिपिंग सिकनेस. कोण करतो स्लिपिंग सिकनेस? ट्रिपॅनोसोमा. ट्रिपॅनोझोमा. मी तुम्हाला त्यावेळेस पण सांगितलं होतं ट्रिपॅनोसोमा हा आपल्या बॉडीमध्ये मग फिरत राहील. तो जो फिरत राहतो त्याच्यामुळे झोप लागत नाही. असं लिव्हर फ्लूक जो आहे तो ब्लड मधनं कुठेही जाऊ शकतो ना, सर्क्युलेटरी सिस्टमद्वारे तो कुठेही जाऊ शकतो, कुठेही पास ऑन होऊ शकतो. कळलं? याची साईज पण पहा किती, फक्त 5 मिलीमीटर्स. 5 मिलीमीटर्स एवढी साईज आहे. आणि 5 मिलीमीटर्स पासून तो 100 मिलीमीटर पर्यंत असू शकतो लेंथ मध्ये. पण जनरली ते स्मॉलर असतात साईज मध्ये, त्यामुळे ते ब्लड मध्ये सर्क्युलेट होऊ शकतात, फिरू शकतात. ठीक आहे. त्यानंतर जर तुम्हाला लिव्हर फ्लूकची साईज पाहायची असेल तर ती पाहू शकतो आपण. लिव्हर फ्लूकची साईज पहा, ही सुद्धा 1 ते 4 mm एवढी असते वाईड मध्ये, आणि थिकनेस त्याची जवळजवळ 1 mm आहे. लिव्हर फ्लूक हा मोठा असतो साईज मध्ये ऍज कम्पेअर टू द ब्लड फ्लूक. लिव्हर फ्लूक मध्ये बघा किती लेंथ किती आहे त्याची, 8 ते 15 mm. आणि ब्लड फ्लूक हा 5 mm पासून पुढे स्टार्ट होतो. ठीक आहे. म्हणजे लिव्हर फ्लूक हा जवळजवळ 15 mm पर्यंत लॉंग असू शकतो, आणि थिकनेस त्याची सुद्धा जास्त असते लिव्हर फ्लूकची. बघा इकडे लिव्हर फ्लूक आपण पाहिलाय, हे असे लिव्हर फ्लूक असतात. हे लिव्हरला डॅमेज करतात, लिव्हरला पेनिट्रेट करतात. ओके, समजले तुम्हाला हे? दिस इज ऑल अबाउट द लिव्हर फ्लूक किंवा सिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक किंवा टिनिया, टेपवर्म. यांच्यावर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर दिसतात ज्यांना आपण म्हणतो सकर्स. आणखी काय विचारायचं कोणाला या बाबतीत? आणखी काही डाऊट असेल तर विचार. चला, काही यामध्ये लिहिताना काही डाऊट असतील तर ते पण विचारू शकतात. चला बघा, फर्स्ट राईट फायलम. राईट फर्स्ट फायलम प्लॅटीहेल्मिंथेस. फायलम प्लॅटीहेल्मिंथेस. प्लॅटीचा अर्थ लिहा. प्लॅटी मीन्स फ्लॅट, हेल्मिंथ मीन्स वर्म. यांना म्हणूयात आपण फ्लॅट वर्म्स. ठीक आहे. राईट फर्स्ट पॉइंट, राईट द फर्स्ट पॉइंट. वाईल्ड लाईफ सर्वायवल इंथिजियासिस असतात लाईक बेअर ग्रिल सारखे, त्यांना पण असे वर्म इन्फेक्शन होतात ना इन्फेक्शन त्यांना. यांना असे इन्फेक्शन होतात, पण हे जे इन्फेक्शन आहे ट्रीटेबल आहेत. आपण त्यांना ट्रीट करू शकतो. काही ड्रग्स घेऊन, काही औषधं घेऊन आपण यांना कंट्रोल करू शकतो. इन्फेक्शन होतात, बरोबर आहे. ज्यावेळेस प्रिकॉशन नाही घेतली जाणार त्याची, तर इन्फेक्शन हे होणारच. ठीक आहे. आता प्लॅटीहेल्मिंथेस, फर्स्ट पॉइंट राईट. राईट फर्स्ट पॉइंट. Body of these animals is dorso-ventrally flat. Dorso-ventrally flat. First point, body of these animals is dorso-ventrally flat. Right, next point. These are bilaterally symmetrical. बॉडी कशी असते? Bilaterally symmetrical. Body is bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical. Right on next line. These animals
are triploblastic. Triploblastic. These animals are triploblastic with organ level organization. These animals are triploblastic with organ level of organization. Triploblastic with organ level organization. Next, hooks and suckers. Hooks and suckers are present in parasitic form. Parasitic forms. What is parasitic form? Endoparasites. These animals are triploblastic with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic form, which are endoparasites. Which are endoparasites. हॅलो, आवाज येतो का रे माझा? हो हो सर सर येतोय. येतोय. Okay. Hooks and sucker are present in the parasitic form, which are endoparasite. Next, fifth point. Fifth point. These are acoelomate. These are acoelomates. These are acoelomates. These are acoelomates. These are acoelomates. Next point. Most members of this phylum are endoparasites. Most members are endoparasite. Endoparasite example, right? Tinea, right in bracket, tapeworm, tapeworm, right next, liver fluke, fasciola, liver fluke, cystosoma, blood fluke. Okay, liver fluke, blood fluke, लिहिलं काय हे? Most members of this phylum are endoparasite. Tinea, fasciola, cystosoma. Tinea, tapeworm. Fasciola, liver fluke. Cystosoma, blood fluke. Next,
free living form shows incomplete digestive system. Incomplete digestive system. Free living form shows incomplete digestive system. Incomplete digestive system को क्या बोलोगे आप? Blind sac Body plan. body plan. Yes. Free living form shows incomplete digestive system, that is the blind sac body plan. Blind sac body plan. तुमचे कॉलेजेस चालू झालेत का रे? लेक्चर चालू झालेत का कॉलेजेसचे? नाही सर. येस सर. Yes, sir. कोणत्या कॉलेजेसचे चालू झाले लेक्चर्स? मासाकांत. महासाकांच्या आधीपासूनच. प्रतिभाचं पण झालंय. कोणता? प्रतिभा. सर प्रतिभा का तो बहुत हो गया, 2-3 महीने हो गए. हा कमी हो गया. मध्ये त्यांनी बंद केलं होतं पण आता चालू केलं परत. बर. आणि आणखी बजाज अमृताचं चालू झालं. ओके ठीक आहे. मॉर्निंग किती वाजेपर्यंत लेक्चर असतात तुम्हाला? 12:30 पर्यंत असतात. 12:30-1 पर्यंत. बर 12:30-1 पर्यंत असतात. ओके बजाज पण चालू झाले. सृष्टी ठीक. 12:30-1 पर्यंत. आणि प्रॅक्टिकल नाही चालू झाले आणखी? नाही सर प्रॅक्टिकल नाही, नाही sir. चालू केलं. ओके ओके. प्रतिभा टिल 11:15. हा 11:15 पर्यंत. येस. ठीक आहे चलो. प्रॅक्टिकल नाही चालू झाले म्हणजे अजून काय एवढा लोड नाही तुम्हाला. ठीक आहे ना? लेक्चर सगळे करता का तुम्ही? कसं काही करता? सगळे लेक्चर अटेंड करता? सर्व लेक्चर? सर सारा अटेंड करते हैं. हाँ सारा. So free living form shows the incomplete digestive system. Incomplete digestive system यानी blind sac body plan इनके पास होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट लिखो 8 parasitic forms shows absence of digestive system. Absence of digestive system. As well as and ऐसा लिखो absence of digestive system and hooks for attachment to inner wall of intestine. Hooks for attachment to inner wall of intestine. Hooks for attachment to the inner wall of intestine. Hooks for attachment to the inner wall of intestine. Inner wall of intestine.
Parasitic form shows absence of digestive system and hooks for attachment to the inner wall of intestine. आगे लिखो suckers are present. Suckers are present. What is the role of suckers? क्या रोल होता है suckers का? Absorb food. Absorption of Suckers food. are present to absorb food. To absorb food. Suckers are present to absorb food. नेक्स्ट लाइन पे लिखो बॉडी is covered by cuticle. इसमें होती क्यूटिकल पैरासिटिक फॉर्म में. बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल इन पैरासाइटिक फॉर्म्स. बॉडी के ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल का कवरिंग होता है. बॉडी इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल इन द पैरासिटिक फॉर्म्स. व्हाई क्यूटिकल इज प्रेजेंट? टू प्रोटेक्ट from intestinal enzyme action. Body is covered by cuticle in parasitic form to protect from the intestinal enzyme action. ये समझ में आया आप सबको? जो पैरासाइट्स होते हैं उनके बॉडी पर क्यूटिकल का लेयर होता है. क्यों क्यूटिकल का लेयर होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है, अगर इंटेस्टाइन के एंजाइम में ये पैरासाइट रहेगा तो ये खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा ना. तो इस डाइजेशन के से खुद को प्रोटेक्ट करना है. उसे इंटेस्टिनल डाइजेशन से खुद को प्रोटेक्ट करना है करके बॉडी के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में. Okay, cuticle is present over the body in the parasitic form to protect from the intestinal enzyme action. Protect from intestinal enzyme action. लिखा इतना? हेलो. हाँ सर. हाँ लिखा. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट सर. यस चलो नेक्स्ट पॉइंट डन. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 10th पॉइंट. specialized cells called flame cells or protonephridia. Flame cells or protonephridia are present for क्या रोल है इसका? What is the role of flame cell or protonephridia? काय रोल आहे? Balance water and electrolyte. Balance water and osmoregulation and excretion. Yes. Specialized cells called flame cells or protonephridia are present for excretion and Osmoregulation. osmoregulation. Excretion and osmoregulation. Excretion और osmoregulation के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. इन्हें हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स या फिर इसे आप बोलते हो प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके
फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखना 11th वाला पॉइंट. चलो, sexes are not separate. Sexes are not separate. क्या लिखोगे? hermaphrodite. hermaphrodite. Yes, hermaphrodite. Sexes are not separate means hermaphrodite. Next लिखो, self fertilization is seen. Sexes are not separate means hermaphrodite है, यानी मेल और फीमेल सेक्स एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होंगे. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, यानी क्या है? hermaphrodite है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इनमें क्या दिखता है आपको? सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखेगा. सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन and indirect development. Internal fertilization and indirect development. Meaning of indirect development? Through the larval stage. Internal fertilization and indirect development. Indirect development is through the larval stage. Development through the larval stage occurs. Internal fertilization with indirect development means development through the larval stage of it. सर एक डाऊट होता. बोला. ते सेक्सेस सेपरेट नसतात म्हणजे एकाच बॉडी मध्ये असतात का? म्हणजे मेल आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन एकाच बॉडीवर असतील. हर्माफ्रोडाइट. मी दाखवतो तुला, वाटलं दाखवतो. काल मी तुम्हाला प्रोग्लॉटिड्स नसतील दाखवले, मी आज दाखवतो. ठीक आहे. मेल आणि फिमेल म्हणजे इथे स्ट्रक्चर मध्ये दाखवतो तुला. या फिमेल म्हणजे आपण एक पिक्चर काढून दाखवतो तुला. त्यामध्ये कसं असतं बघ. एखादी बॉडी असेल, फॉर एक्झाम्पल टेपवर्म. प्लीज पे अटेन्शन. सर्वांनी लक्ष द्या 2 मिनिटं. तुम्ही चांगला क्वेश्चन विचारलाय. सपोज हा टेपवर्म आहे. मी थोडंसं मोठं करतो बघा. टेपवर्म हा असं त्याच्या बॉडीवर सेगमेंट सारखे स्ट्रक्चर दिसतात तुम्हाला. दिसतात का? असे. ओके. टिनिया आहे सपोज. या टिनिया मध्ये काय असतं बघा. इथे असेल टेस्टिस, त्याचा इथे टेस्टिस असेल असा, आणि टेस्टिस आणि इथे ओव्हरी असेल. बघा आता 1 मिनिट लक्ष द्या. हा एक सेगमेंट सारखा स्ट्रक्चर दिसतो का तुम्हाला? यू कॅन फाइंड दिस सेगमेंट लाईक स्ट्रक्चर, and in this you can find this is a testis, this two, and this is a ovary, and this is a duct for the testis. So testis and ovary are present in the same segment. So same body have the testis as well as ovary. Male and female reproductive organ is present in the same segment. आया समझ में? समझते का? Hello? Male and female. Yes, sir. Yes, male and female sex organ are present over the same body. Then it is called as hermaphrodite. यानी ये हुए bisexual. है ना? Yes, this structure is present in each segment. Some specialized segment. Many segment. भक्ती याच्यामध्ये खूप सारे जे segment असतात टिनियामध्ये. All segments show, means most of the segments show these structures, testis and ovary. So it is called as hermaphrodite. आता जे mature झालेले segment असतात ना, mature झालेले segment, each segment will have this testis and will have this ovary, then this duct. अब ये जो mature हुए segment आपको दिखाई देते हैं, yes, ये mature हुए segment है. These mature segment are called as proglottids. काय शब्द आहे याच्यासाठी आहे का?
Glottids. Proglottids are the mature segments. Mature segment with the testis and ovary. ऐसे segment जिसमें testis और ovary दोनों mature है, इसे हम बोलेंगे proglottids. Proglottids are the segments with the mature sex organ in these flatworms. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? They are hermaphrodite. I hope this you have got. Self fertilization is seen because testis वहीं पर है, ovary भी वहीं पर है. देखो ये testis ऊपर है, ये duct है, ये ovary है. ये testis से जो sperm आएंगे इसको यहाँ पे fertilization है. So self fertilization बोला है. समझ लो तुम्हारा ये, इसे हमने बोला सेल्फ फर्टिलाइजेशन. इसे ही हमने क्या बोला, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसे हमने क्या बोला, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होके एक बनेंगे, एक से क्या बनेगा, क्या बनेगा एक से, लार्वा. Larva. एक से बनने वाला है लार्वा. करना, ड्रॉ करना है क्या, अगर आपको करना है तो कर सकते हो. 2 मिनट रुको, अभी मत ड्रॉ करो, मैं आपको दिखाता हूँ. मैं पहले उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर आप उसे ड्रॉ करो स्ट्रक्चर को. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमने लिखा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज सी. ये अभी मत ड्रॉ करो प्रोग्लॉटिड वाला स्ट्रक्चर, मैं आपको अच्छा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दूंगा. चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट. फर्टिलाइजेशन occurs through the larval stage. Right on next slide. Right on next slide. Next point. Some members show high regeneration capacity or high regeneration power. Can hibiscus said as hermaphrodite or not, because this also male and female gamete is. Hermaphrodite हा शब्द जो है ना ऋतुजा, this is used for animals, right? That hibiscus flower you can say it is a bisexual flower. ऋतुजा ने पण चांगला प्रश्न विचारलाय, ऐका. ऋतुजा ने पूछा कैन हिबिस्कस इज कॉल्ड एज hermaphrodite, लेकिन मैंने क्या बताया, hermaphrodite ये वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, ओढ़नासाठी वापरतो, Animals. तो फ्लावर्स को आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, Bisexual. यस, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. उसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी, यानी कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, तो इसे आप बोल सकते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. फ्लावर के लिए आप बाइसेक्सुअल ये वर्ड यूज करते हैं. ओके, राइट. नेक्स्ट पॉइंट. hermaphrodite ये वर्ड आप एनिमल के लिए यूज कीजिए. some members show the high regeneration power. Example, Planaria. yes, planaria. Planaria. Next. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, flatworms also shows polyembryony. अच्छे से अंडरलाइन करना इसे. also shows polyembryony. सर polyembryony म्हणजे सांगतो ना. flatworms also shows polyembryony. लिखो इसमें, when a single, अच्छे से लिख लेना, when a single fertilized egg, यानी zygote, when a single fertilized egg, zygote, forms
forms many embryos. When a single fertilized egg, zygote, form many embryos, it is called polyembryony. देखो, when a single fertilized egg, that is a zygote, form many embryos. एक zygote से जब बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. इसे हम क्या बोलेंगे? पॉली म्हणजे एम्ब्रियोनी. एकाच जायगोट पासून इतके सारे एम्ब्रियोज बनतात ना? दाखवतो तुम्हाला स्ट्रक्चर काढून बघा. प्लीज पे अटेंशन. इतना लिख के हुआ क्या सबका? प्लीज रिप्लाई. लिख के हुआ सबका ये? येस हाँ सर. सर. नो सर 2 मिनिट. जॉईन नव्हता झाला का रे? आता जॉईन झाला का? हा सर, थोडं लेट झालं होतं आणि तुम्ही रायटिंग स्टार्ट केलं होतं, त्यामुळे YouTube वर माझं कम्प्लीट करून आता जॉईन झालो. बरं. मग एक काम कर, पुन्हा एकदा पाहून केले सर. ठीक आहे सर, YouTube वर आता तेच कम्प्लीट केलं मागचं आणि मग आता जॉईन झालो. बरं ठीक आहे. बघा आता इथे, when a single fertilized egg form many embryos, it is called as polyembryony. हे जर लिहून झाला असेल तर पाहिजे लक्ष द्या. क्या होता है इसमें? ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है. सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. बॉडी के ऊपर टेस्टिस एंड ओवरी दोनों प्रेजेंट, यानी मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी पर बनने वाले. तो मेल और फीमेल गैमेट एक ही बॉडी पर बनेंगे तो ये एग होगा और ये सपोज ये होगा स्पर्म. तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा. तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा. अब ये जो जायगोट बनना है, जायगोट डिवाइड होगा तो एक सेल के 2 सेल होंगे. वापस से डिवाइड होगा तो 2 सेल के कितने होंगे? 4 सेल बनेंगे. 4. ऐसा जब जायगोट डिवाइड होता है, क्या जायगोट मध्ये दिस जायगोट हैव मेनी सेल्स, राइट? 4 सेल्स है, 8 सेल्स है या 16 सेल्स है. ऐसा इससे बना, क्या बना ये? एम्ब्रियो. जायगोट डिवाइड होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो. अब इस एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स निकल गए बाजू में, या एम्ब्रियो मधनं काही सेल निसटल्या, कुछ सेल्स इसमें से निकल गए बाजू में. ओके. और ये जो सेल्स ये भी डिवाइड हो सकते हैं, ये भी डिवाइड हो गए, ये भी डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होंगे, ये भी खुद होके डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होंगे. तो अब देखो, एक ही जायगोट बना था, इस जायगोट से एक एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स निकल गए, इससे एक एम्ब्रियो बना, इससे एक एम्ब्रियो बना, इससे एक एम्ब्रियो बना. ठीक है. तो 3 to 4 एम्ब्रियो बन गए यहाँ पे एक ही जायगोट से. गेटिंग? एक ही जायगोट से 3 या 4 एम्ब्रियो बन जाएंगे तो हर एक एम्ब्रियो से क्या बनेगा? एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक लार्वे बनेगा. आर यू गेटिंग दिस? तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी. तुम्हाला समजलं का रे? काय? सर हो सर, समजलं. इनडेफिनाइट बनवतात ना हे? इनडेफिनाइट नाही म्हणतात ना, 3-4 बनतात एकापासून. खूप जास्त नाही बनवू शकत, लिमिट आहे त्याला. ठीक आहे, 3-4 बनतात. ओके. सर, डाऊट होता. सर, हा जो टर्म आहे पॉलीएम्ब्रियोनी, तो फक्त या ऑर्गॅनिझम साठी यूज केला जाऊ शकतो का, जे हर्माफ्रोडाइट्स हा आहेत? शब्द प्लांट मध्ये पण यूज करतात. ओके, सो तो फक्त हर्माफ्रोडाइट साठी लिमिटेड नाही? नाही, फक्त लिमिटेड हर्माफ्रोडाइट साठी नाही. ठीक आहे. सर, मग जेव्हा ह्युमन्स मध्ये किंवा मॅमल्स मध्ये ट्विन फॉर्मेशन होतो, त्याला पण आपण पॉलीएम्ब्रियोनी म्हणू शकतो ना? ट्विन फॉर्मेशन मध्ये पण हेच होतं, पण तिथे फक्त 2च एम्ब्रियो बनतात. एकाच एम्ब्रियो पासून दुसरा बनतो, बरोबर. पण ती पॉलीएम्ब्रियोनी नाही, ती म्हणजे 2 पेक्षा जास्त. ओके, कळलं ना? येस. सर, साधारण किती एम्ब्रियोज बनवू शकतात एका जायगोटनी? या फ्लॅट पासून, या फ्लॅट वर्म मध्ये का? हा सर.
3 ते 4. जनरली 3 ते 4 एम्ब्रियो बनताना दिसतात. ओके. कळालं का? यस सर. तो देखो क्या है हाँ पॉलीएम्ब्रियो. सर. फर्टिलाइज एग बोलते हैं जायगोट. एक मिनट. फर्टिलाइज एग जो होता है, फर्टिलाइज एग यानी एग को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनेगा. जायगोट डिवाइड होगा, इससे 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे. जब ऐसे सेल बनते रहते हैं, कुछ सेल्स इसमें से अलग अलग हो जाते हैं और हर एक सेल डिवाइड होगी और उससे एम्ब्रियो बनेगा. ऐसे 3-4 एम्ब्रियो बन सकते हैं एक ही जायगोट से. इसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. एंड दिस पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमनली सीन इन द फ्लैटवर्म्स. ये फ्लैटवर्म में कॉमनली दिखाई देती है. गॉट दिस? लिहिलं का तुम्ही? अब ये एक्सप्लेनेशन लिख लो. ऐसा ड्रॉ कर लो. ये एक्सप्लेनेशन ये ड्रॉ कर लो. उद्याच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला प्रोग्लॉटिड काय असतं ते पण सांगेन. कल के लेक्चर में आज का एक पॉइंट बाकी है हमारा प्रोग्लॉटिड वाला. देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये वाला पॉइंट. ये मैं कल के लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करूंगा, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा. देन यू कैन ड्रॉ दैट. ओके. हर्माफ्रोडाइट उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्टिस एंड ओवरी एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होता है करके आप उसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. तो ये कल के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और एक बार. तो टुमारो यू हैव टू ज्वाइन फॉर द सेम. अभी ये कंसेप्ट समझ लो. व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी इन फ्लैटवर्म. अच्छे से याद रखना. कंसेप्ट याद रखनी है आपको. चलो डन. सर 2 minutes. सर सेल्फ फर्टिलायझेशनचा एक्सप्लेनेशन लिहून देणार आहात का? उद्या लिहून देतो ना, चालेल ना? हा चालेल. कारण 3 वाजले करता. तो उद्या मी तुम्हाला हर्माफ्रोडाइट का म्हणतात त्याला हे स्ट्रक्चर जे ना प्रोग्लॉटिड वाला मी एक्सप्लेन केलं ना मगाशी. हा. ते पण उद्या ड्रॉ करून देईल. आणि प्रोग्लॉटिड काय आहे किंवा सेल्फ फर्टिलायझेशन ते पण देईल. ठीक आहे सर, चालेल. लेक्चरच्या सुरुवातीला मला आठवण करून द्या. ठीक आहे. हा सर. ओके. सर बोल ना. सर आम्ही दुसरा लेक्चर जॉईन करू का? झाला असेल तर. हो झाला असेल तर जॉईन करा दुसरे. ओके सर. थँक्यू सर.